updated and relevant information on technology tools to enable learning. We will also offer teacher training and free teacher resources around distance learning content. Our goal as Google for Education is to help learning happen anytime and anywhere. The importance of education for India, with almost half of our population under the age of 26, is very evident. Education will be that catalyst that will transform the future of the next generation and enable economic growth for India. We have seen Indian teachers use Google Classroom and Google Meet. Globally, we have over 140 million users using G Suite for Education, and we've seen over 1,300 years of learning taking place. Together, we have an opportunity to transform teaching and learning at scale. And it is my honor now to invite Honourable Minister of School Education Maharashtra, Srimati Varsha Gaikwad. Namaskar. We have learned a lot over the last couple of months, and with determination and dedication, the current crisis can be turned into an opportunity. We had always believed in the power of internet to take education to the masses and reduce learning gap. With the impact of COVID-19, we are coming together as a community to build resilience and find solution through the transformation taking place in education, with emphasis on online resources, platforms, bandwidth, and availability of technological solution. We aim to make Maharashtra the most progressive state on education. As you are aware, we have started initiatives like Shala Band Pan Shikshan Suru Ahe, the series of study materials since the lockdown started. We have also given the alternative academic calendar with all activities which are linked with learning outcomes, radio, broadcasting, TV telecast, Mahacareer portal for students. I foresee a blending learning environment in which student mix face-to-face learning with an online learning environment that provides content in both synchronous and asynchronous mode across their mobiles, tablets, laptops, or Chromebooks. Technology can play a vital role in creating richer learning environment, but only if all teachers and learners can equally benefit from it. I am excited to announce our partnership with Google. SART Maharashtra will partner with Google for education to train teachers to deliver blending learning using free tools like G Suite for the education, Google Classroom, and Google Meet. This will enable the state to adopt EdTech technologies in 1,09,942 schools for 22.3 million students and teachers using state-specific Marathi content developed by SART Maharashtra. I am excited to share with you that when we floated an invitation link for Google Classroom training, we have almost got 1.34 lakhs teacher application within 48 hours. This shows how our teachers are excited to start the Google Classroom in their schools. It clearly shows that our teachers are taking the lead in transformation to digital education. I know we are not being able to reach each and every student in Maharashtra, but we can committed to provide equitable access to every learner and teacher in the state. Government will continue to work with the community, NGOs, and the school to solve the access problem. I would like to thank Google for providing us with a free platform like G Suite for education and Google's Classroom and all the teachers who have adapted to this situation and are helping students continue to learn. We look forward to a long-term partnership with Google in building the digital education ecosystem in India. Thank you very much. नमस्कार. सर्वात पहिल्यांदा राज्याच्या ग्रामीण भागात राहणाऱ्या आणि गावातल्या, तालुक्यातल्या, जिल्ह्यातल्या शाळांमध्ये शिकत असलेल्या समस्त
विद्यार्थी मित्रांचं मी अभिनंदन करतो. मुंबई, पुणे, नाशिक, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नागपूर सारख्या शहरांमध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना देखील खूप खूप शुभेच्छा देतो. करोनाच्या संकट काळात आतापर्यंत बहुतांश सगळ्या शाळा बंद असल्या तरी तुम्ही अभ्यास सुरू ठेवला असेलच याची मला खात्री आहे. करोनाच्या संकट काळातही राज्यातल्या विद्यार्थ्यांचं शिक्षण थांबू नये, सगळ्यांचं शिक्षण पूर्वीप्रमाणे सुरू राहिलं पाहिजे, हा आपला प्रयत्न आहे. त्यासाठी गुगलच्या सहकार्याने आपण राज्यातल्या शाळांच्या मध्ये जी सूट फॉर एज्युकेशन आणि गुगल क्लासरूम हे 2 नवीन उपक्रम सुरू करीत आहोत. त्याबद्दल शालेय शिक्षण विभाग आणि गुगल परिवाराचं मी अभिनंदन करतो, आभार देखील मानतो. करोनाच्या संकट काळातही विद्यार्थ्यांनी आपली शिकण्याची इच्छा कायम ठेवली पाहिजे. नवनवीन गोष्टी शिकण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. त्यासाठी डिजिटल माध्यमांचा उपयोग करून घेतला पाहिजे. देशात घडवलेल्या डिजिटल क्रांतीचा उपयोग जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात करून घेण्याची वेळ आता आलेली आहे. राज्यातला विद्यार्थी मित्रांच्यासाठी सुरू होत असलेल्या व्हर्च्युअल क्लासरूम म्हणजे संकट काळात संधी शोधण्याचा प्रयत्न आहे आणि ही राज्यासाठी इष्टापत्ती ठरेल असा मला विश्वास आहे. करोना संकट काळात विद्यार्थ्यांचं शिक्षण थांबू नये, त्यांना अभ्यासक्रमाच्या बरोबरीनं नवीन नवीन गोष्टी शिकता याव्यात, सोयीच्या वेळेनुसार अभ्यास शक्य व्हावा, आधुनिक तंत्रज्ञानाशी त्यांनी जुळवून घ्यावं, अशी अनेक गोष्टी शालेय शिक्षण विभागाकडून नव्याने सुरू होत असलेल्या व्हर्च्युअल क्लासरूममुळं साध्य होतील अशी देखील मला खात्री आहे. राज्याच्या शहरी व ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावं, शिकण्याची व शिकवण्याची प्रक्रिया सुरू राहावी, यासाठी राज्याचा शालेय शिक्षण विभाग पहिल्यापासूनच प्रयत्नशील आहे. शालेय शिक्षण मंत्री सन्माननीय वर्षाताई गायकवाड यासाठी व्यक्तिशः परिश्रम घेत आहेत. राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना केंद्र तसंच गुगलनंही सहकार्याचा हात पुढे केलेला आहे. राज्याच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी झटत असलेल्या सर्व व्यक्ती, संस्था, संघटनांचं, समस्त मान्यवरांचं मी या निमित्तानं अभिनंदन करतो, आभार देखील मानतो. करोनाच्या संकट काळात विद्यार्थी, शिक्षक, पालक तसंच शिक्षण क्षेत्रातील सर्व कार्यकर्त्यांनी जी सूट फॉर एज्युकेशन आणि गुगल क्लासरूम या उपक्रमांना सहकार्य करावं, त्याला पाठिंबा द्यावा असं माझं सर्वांना आव्हान आहे. केंद्र सरकारनं नुकतंच नवीन शैक्षणिक धोरण देखील जाहीर केलंय. आधुनिक काळाची गरज लक्षात घेऊन राज्याचा शालेय शिक्षण विभाग देखील त्या दृष्टीने निश्चितपणे पावलं टाकत आहे. ही आनंदाची आणि अभिमानाची गोष्ट आहे. आज जवळपास प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या हातात मोबाईल आहे. या मोबाईलचा उपयोग चांगल्या कारणासाठी केला पाहिजे. व्यक्तिमत्व विकासाच्या गोष्टी शिकल्या पाहिजे. सर्व इयत्तांची वेगवेगळ्या विषयांची ज्ञान, कौशल्य, तंत्रज्ञानाची माहिती देणारी ॲप्स आज मोबाईलमध्ये उपलब्ध आहेत. दूरचित्रवाणीवरून सुद्धा शैक्षणिक वर्ग सुरू झाले आहेत. शिक्षण विभागाकडून देखील शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध केलं जात आहे. पाठ्यपुस्तक वितरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. हे सारं देखील निश्चित कौतुकास्पद आहे. हे सगळं खरं असलं तरी शिक्षकांच्याकडून प्रत्यक्ष शिकताना विद्यार्थ्यांना वर्गात मिळणारा आनंद वेगळाच असतो. त्याची तुलना व्हर्च्युअल क्लासरूमशी होऊ शकत नाही याची मला जाणीव आहे. मला विश्वास आहे की करोनाचं संकट संपल्यानंतर आपल्या सगळ्या शाळा नेहमीप्रमाणे भरतील. तुम्ही विद्यार्थी, शिक्षक पुन्हा एकदा पहिल्यासारखे वर्गात याल. शिकण्याची, शिकवण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. त्यासाठी तुम्हाला मनापासून शुभेच्छा. आज करोना विरोधात आपल्या सर्वांना एकजुटीने लढायचं आहे. करोनाला हरवायचं आहे. त्यासाठी तुम्ही सर्वजण काळजी घेऊन स्वतःला, कुटुंबाला, समाजाला करोनामुक्त ठेवण्यासाठी प्रयत्न कराल याची पण मी खात्री बाळगतो. आपल्या देशाला, राज्याला गुरु शिष्यांची गौरवशाली परंपरा आहे. ही परंपरा आज व्हर्च्युअल क्लासरूम पर्यंत पोहोचली आहे. यात गुगलचा मोठा सहभाग आहे. अनेकांनी गुगल बाबांना गुरुस्थानी मानलंय. तीच गुगल संस्था आपल्या राज्यातल्या शालेय विद्यार्थ्यांच्यासाठी गुगल क्लासरूम संकल्पना घेऊन पुढे आली असताना तिचं स्वागत केलं पाहिजे. ही संस्था आपल्याला गुगल क्लासरूमची सेवा मोफत देत आहे. गुगल क्लासरूममुळे विद्यार्थी शिक्षकांकडून घरबसल्या थेट शिकू शकतील, आपले प्रश्न, शंका विचारू शकतील,
रेकॉर्ड झालेला कार्यक्रम सेव्ह करून नंतर पाहू देखील शकतील. गुगलने सहकार्याचा हात आता पुढे केल्याबद्दल मी त्यांचा देखील मनापासून आभार मानतो. गुगलचे CEO सुंदर पिचाईजी, गुगल इंडियाचे व्हाईस प्रेसिडेंट संजयजी गुप्ता, तसंच त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांना मी मनापासून धन्यवाद देतो. आज राज्यातील 1.5 लाखांच्या आसपास शिक्षक या नवीन तंत्रज्ञानाचं प्रशिक्षण घेत आहेत. त्यांचंही अभिनंदन करतो. तुम्ही विद्यार्थी, शिक्षक, पालक, शैक्षणिक क्षेत्रातील कार्यकर्ते, हितचिंतक, राज्यातील जनता व आपल्या सर्वांच्या एकजुटीतून, सहकार्यातून शिक्षणाची गंगा प्रत्येकाच्या घरात पोहोचेल याचा विश्वास आहे मला. शालेय शिक्षण मंत्री सन्माननीय वर्षाताईंनी या उपक्रमासंदर्भात आपल्याला बरीचशी माहिती दिली आहे. माझ्यानंतर सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदय देखील संबोधित करणार आहेत. पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं मनापासून आभार मानतो. धन्यवाद. Good morning, everyone, and a very warm welcome to the Honourable Chief Minister of Maharashtra, Shri Uddhav Thackeray ji, and Honourable Deputy Chief Minister of Maharashtra, Shri Ajit Pawar ji, and Honourable Minister, School Education of Maharashtra, Ms. Varsha Gaikwad ji. Before I begin, I want to thank the ministers for joining us today as we embark on a journey to revolutionize education for everyone in Maharashtra. At Google, our mission is to organize the world's information and make it accessible to everyone. And this mission is as true today as it was over 20 years ago. We all know access to credible and authoritative information is hugely empowering and can transform societies. Today, as a country, we have made huge progress to improve access to the internet. And every day, more and more people are finding new ways of using the internet to improve their lives. Whether you are in Mumbai or in the remote village in Satara, everyone can get access to the same information on Google, not just in English, but also in Marathi, Hindi, and many other Indian languages. Anjali Sutar, a resident of Ozade village in the Satara district, has used the internet to help start a community-owned masala making business. Anjali used the internet to search for information on different types of masalas and the right way of packaging them. She learned about marketing and sales and brought together 7 other women from her village to start Sanskriti, a masala making company. In the past 2 years, Sanskriti Masale has grown multifold, supplying masalas across India, and they even have their own website. Similarly, Sheetal from Sangli, Maharashtra, has helped her son prepare and clear the Science Olympiad exam by finding study modules on the internet. These stories are from our Internet Sathi program, which focuses on helping women in rural India how to use the internet and improve their lives. I share these stories because it proves that when you make access to information easy, everyone can learn new skills to not just improve their own lives, but also help others. These examples are no different from the work our teachers and schools do, helping our children learn and gain education that can transform their lives for a better future. But the last few months have been very challenging for all of us. The challenges posed by COVID-19 pandemic has forced all of us to adapt to new ways of doing things. The biggest impact of this has been on the students and the education sector. Since the COVID-19 outbreak, over 32 crore children in India have been impacted by school closures. And out of this, over 2.3 crore of these students are in Maharashtra. Schools, teachers, and parents have all worked hard to find a way to overcome the reality of students
not being able to physically attend classes. And in this new reality, the biggest challenge that faces us all is to find a way to continue to meet the learning needs of our children, even as we continue to find ways to overcome the COVID-19 pandemic. In the last 4 months, we've all seen how technology has played a pivotal role in helping us adjust to the new reality. And it is time for us as a country to use technology to transform our education sector. We need to ensure that this happens both in private and government schools. This is not a new area of focus for us at Google. We have always been committed to directing our resources, our products, programs, philanthropy, and people towards making education accessible for everyone. Let us see what we have done through an app developed in India for learning languages, Google Bolo, now called Google Read Along. मेरा नाम नूतन है। सुंदर नगरी में मैं रहती हूँ। मैं बिंदी बनाती हूँ। मेरे 4 बेटी हैं। मैं तो अपनी लाइफ नहीं बना सकी, मैं तो बिंदी में रह गई। मेरे बच्चे पढ़ लेंगे तो अपनी लाइफ बना लेंगे। बच्चे पूछते मम्मी कैसे, ये क्या है? मैंने बेटा मैं पढ़ी नहीं हूँ, पढ़ी होती तो मैं ज़रूर बताती मैं आपको। मेरे बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, सिखाती स्कूल में से बहुत आती थी, पर ट्यूशन भी नहीं पढ़ा पाते बच्चों को। किसी टाइम जो था पैसे नहीं होते घर के अंदर। राजा एनजीओ से आए हैं। ये अनुराधा दीदी है ना, वो एनजीओ में जो काम करती हैं, ये घर घर पूछ रही थी आके, बोल रही थी ये ना एक ऐप है जो मोबाइल में डाउनलोड करोगे ना तो इसमें ना बच्चों को बिना नेट के पढ़ाया जाएगा। तब मुझे नीचे जाना ही पड़ता है। अब तुम पढ़कर सुनाओ। तब मुझे नीचे जाना भी पड़ता है। शाबाश। मेरे बच्चे भी पढ़े तो बहुत खुश हुए। मम्मी जी तो बिना पैसों के भी पढ़ाई हो रही है इसके अंदर। मैं जल्दी घर जाना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। मुश्किलें हार गई जब बेटियों ने दी चुनौती। तो जब से बोलो ये जो शुरू कराए तो मेरे बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं। मेरे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ चुका है। मम्मी हम भी तुम्हें कुछ बन के दिखाएंगे। छोटे से बड़ी भौगोलिक इकाई। कुमकुम मेरी डॉक्टर बनना चाहती है, छवि मेरी पुलिस बनना चाहती है। मेरे बच्चे कुछ कर लें तो उससे अच्छी बात क्या है। And now we are doubling down our efforts in India. We are investing in programs and efforts to help teachers learn to use the digital tools both in classrooms and from their home to deliver remote learning. We have launched Teach from Home, an information hub to help teachers keep teaching even when they are not in the classroom. We launched this in Marathi and 7 other Indian languages. And we have launched a program with CBSE to train over 1 million teachers in a year. We also made premium features on Google Meet, our video conferencing solution, free for everyone through September. And till date, over 4 lakh teachers have made use of this resource. As we focus our efforts in the education space, we must acknowledge that not everyone has access to a device or the internet. With the hope to scale access to underserved low-income communities, last week we announced a new Google.org grant of $1 million to Kaivalya Education Foundation through our Global Distance Learning Fund. Through this grant, Kaivalya Education Foundation will work with Central Square Foundation and Teacher App to empower over 700,000 teachers over the next 12 months to deliver virtual education for students. For those without access to a smartphone or the internet, TV, radio, and other channels will be used to reach children. As you can see, digital transformation of education
in a country as large as ours requires many partners to come together, united in their vision to deliver quality education to everyone. And I'm delighted that the Maharashtra state government is championing this vision with today's announcement. The vision of Maharashtra to use digital platforms to ensure every student, whether in a private school in Mumbai or in a remote village, to get access to the same quality education will require all of us to work together to make it a reality. Our partnership today aims to enable a digital platform for over 2.3 crore students and teachers in Maharashtra that is ready to deliver blended learning that combines the classroom approach with online learning using free tools like G Suite for Education, Google Classroom, Google Meet, and more. Together, we'll work to ensure that all teachers are equipped to learn the digital skills required to offer students across the state the best learning experience. I once again want to thank the Honourable Minister, School Education of Maharashtra, Varsha Gaikwad ji, for her vision to make Maharashtra a model state and her faith and trust in Google to partner in this journey. And I want to congratulate the Honourable Deputy Chief Minister of Maharashtra, Ajit Pawar ji, and Honourable Chief Minister of Maharashtra, Uddhav Thackeray ji, on this new beginning. I want to end with one thought many of you may already have. Even at Google, where we swear by technology, we know that technology alone won't fix or improve education in our country. But we are optimistic that it can be a significant part of the solution. Our teachers and schools have the huge responsibility in shaping the future of our new generations. And these digital tools can only supplement education delivered in the classroom and help students in learning better. And I want to thank all the teachers who are continuing to work hard to ensure that our children can continue their learning even in these difficult times. Now, I'd like to invite the Honourable Chief Minister of Maharashtra, Uddhav Thackeray ji, to share his vision for education. Thank you. नमस्कार, सर्वांना जय महाराष्ट्र. आपल्याला सर्वांना कल्पना आहे की केवळ आपणच नाही तर संपूर्ण जग एका विचित्र परिस्थितीतून आज जात आहे. आणि या अशा परिस्थितीमध्ये जणू काही सगळं जग ठप्प झालं असतानाच शिक्षण कसं सुरू करायचं हा एक मोठा प्रश्न आपल्यासमोर नाही म्हटलं तरी आव असून उभा राहिला. बरीच चर्चा झाली. चर्चा म्हटल्यानंतर खलबतं झाली. चर्चा चरवण झालं. काय करायचं, कसं करायचं, शाळा कधी सुरू होणार. आणि मी पहिल्यापासून हीच भूमिका मांडली की शाळा कधी सुरू होणार यापेक्षा शिक्षण कसं सुरू होणार आणि शिक्षण कधी सुरू करणार त्याच्यावरती आपण लक्ष दिलं पाहिजे. मला आज अभिमान आहे की जी सूट फॉर एज्युकेशन आणि गुगल क्लासरूम याचं उद्घाटन करणारं महाराष्ट्र राज्य हे पहिलं राज्य आहे. ह्याचा मला सार्थ अभिमान आहे. काही वेळेला आपण काही गोष्टी बोलत असतो, कल करे वो आज कर, आज करे वो अभी. मला असं वाटतं कोरोनाच्या आपत्तीने बऱ्याच काही चांगल्या गोष्टीसुद्धा आपल्याला दिलेल्या आहेत. म्हणजे आपल्याला वर्तमानातून भविष्यात नेलेलं आहे. जे भविष्य आपण म्हणत होतो की उद्या काय होणार, उद्या कसं असेल, उद्याचं जग कसं असेल, शिक्षण कसं होईल, माध्यमं काय असतील, त्या सर्व गोष्टी कोरोनाने आपल्याला आज करायला लावलेल्या आहेत. माझ्या आधी आपल्या शिक्षण मंत्री वर्षाताईची पण अफाट मेहनत आहे. कोरोनाने बंद खोलीमध्ये राहायला किंवा बसायला आपल्याला काही नाही म्हटलं तरी प्रतिबंध आणलेला आहे. एकमेकाच्या तोंडावरती मास्क घालून तुम्ही समाजात फिरा, एकमेकापासून अंतर ठेवा, सगळंच विचित्र झालेलं आहे. आणि ह्या सगळ्या विचित्र परिस्थितीमध्ये आपण एक पाऊल आत्मविश्वासाने पुढे टाकलेलं आहे. ही नवी पिढी जिला नुसतं कदाचित
ह्या माध्यमाचं आपण स्वप्न दाखवलं असतं, मी म्हणेन ते स्वप्न सत्यात आणणारं महाराष्ट्र हे आपल्या देशातलं पहिलं राज्य ठरलेलं आहे. तुम्ही माना अथवा नका मानू, पण कोरोनानी ही एक चांगली गोष्ट आपल्याला दिलेली आहे. या कार्यक्रमाला मी शुभेच्छा तर देतोच, पण जसं हे गुगलमुळे हे शक्य झालेलं आहे, मी त्यांना ही विनंती करेन की भावी काळ, आता पुन्हा भावी हा शब्द आला, तर भावी काळाकडे न बघता जे तंत्रज्ञान आज आपल्याकडे उपलब्ध आहे त्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग आपल्याला इतर क्षेत्रातही कसा करता येईल आणि वर्क फ्रॉम होम ही जी काही आपण संकल्पना घेऊन चाललेलो आहोत त्याच्यात सुद्धा आपला हातभार असाच लाभू द्यावा ही सगळ्यांना त्यांना मी विनंती करतो. आणि या माध्यमातून शिकणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना मी मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you, Honourable Chief Minister of Maharashtra, Mr. Uddhav Thackeray. We acknowledge that there is more to do to bridge the digital divide, and online learning should supplement education delivered in the classroom in schools. A big thank you to all the partners who have been part of this journey with us. On behalf of Google, I would like to thank you all. I would also like the teachers who have adapted to today's situation and are helping all of India's students. I know I'm personally looking forward to the day when my children go back to their school and meet their teachers again. The next generation will need to have 21st century skills to adapt to the rapidly changing world, and Maharashtra has taken that stride forward. I would like to thank Srimati Vandana Krishna, Additional Chief Secretary, School Education Department, Government of Maharashtra, Mr. Vishal Solanki, Commissioner Education, Maharashtra, Shri Patil, Director SCRT, Maharashtra, and Mr. Garad, Deputy Director SCRT, Maharashtra. Thank you all for joining us, and we look forward to being able to support the teachers and students through our work in Maharashtra.